Anjua kuwasha sawdust. Na mka asubuhi na asha hiyo sasa nimefika jioni na asha sawdust. Nje Nairobi ndo nimejua mtu unaweza kula mchele sapa. I used to slaughter 50 chicken kila siku. Kitale to Westlands. Yo, welcome to our today's segment. If you are new here, I am Tim. And I'm Mo. So, make sure you subscribe, like, and also share this video. So today, hey my sister, today you are looking beautiful. I should also do some, I don't think so. What do you think? Should I also do some what? Some makeup. How do I look, guys? You look the same. Natural mtanashati. I don't need makeup. So did you just say mimi sio mrembo ni makeup ama? I said you look. Hapana, umesema wewe ni natural mtanashati, kwa hivyo you don't need makeup. I don't. This is purely African beauty or handsomeness. But you look beautiful even without makeup, eh? Oh. So you're rocking blue, I'm rocking, eh? I have Kamba leta kuwa. African. All right, so let's jump straight into it. Today's thought. Today's conversations. Sijui tuite aje now. Mashida. Yeah, maybe ni mashida. Now this is the thing. Huzuni ama maybe si huzuni. When you're growing up, there are some of the things you thought ni kawaida or it's normal or it's just okay for some things to be there or to happen or not to happen until you grow up and then you start interacting with people, you start meeting new people and they have completely different stories. When you meet the first person you think, maybe knew you too. And then you meet the second one, the third one. And then you realize that was their norm and it is not your norm. What is that one thing you've heard so many times? Watu wamezungumza and you don't have anything to say? Mimi niko na kadhaa. Kama Because in Nairobi. Okay, I think I'll start with this one. So, when I'm with my friends, my buddies, someone brings up a topic. Zeti kwanga na mabro tuna okay, I had a sister, older sister, but many people have older brothers or younger brothers. So I don't have that experience. And where we are in Kitale, people stayed far from each other. You didn't have neighbors. You know, venye Nairobi watu wako. Now this is what happened. He is talking about us not having per se neighbors. I sit down with people or girls, so we are out and they talk about, our next door neighbor used to do this, used to do that. Our next door neighbor used to visit us. We used to exchange gifts. We used to exchange our sufurias and our mwikos. And yet I'm here. I have no clue of sufuria zilikuwa zina exchange one na jirani. I have no idea at all. So there are things sisi tukigrow up tulikuwa nadhani ni kawaida, hatuna majirani hapo karibu. Everyone is supposed to have a land. In Nairobi ndo nimeona watu wanaishi pamoja because your neighbor is there, they have their own lives. You only invited in major events. Kama sisi vile tulikuwa tunaishi kwa shule, our only neighbor alikuwa Mrs. Njuguna kina what was his name? I can't remember. The brother to Njeri. And that is Kavoro. The brother. Yeah. He was called Andy. Andy Mburu Njuguna.
walikuwa naka huko Andimburu. So those were only neighbors. Hatukuwa na neighbors. So unasoma kwa hiyo shule, unaishi kwa hiyo shule, and you never have stories. So I have girlfriends who talk about ati tukitoka shule tulikuwa tunaenda na best yangu, tunapitia hii point, we buy chipo mwitu, and there I am looking like oh. Then I think shortly after few years there, we now our parents got land now, and we now built our home. Now we where we went, it was hey. Right now at least there are people, but it was a forest. So many acres, and it was a forest. The next person lives very very far. It was a forest, and up to Leso Center, when you're headed to Endebase, nobody used to go past Leso Center because it was Kitale. You know what I'm talking about. It was a bush, and everybody every time I would explain to people where we live, they would look at me like this, kwani mnaishi? And it was really bushy. I remember there's a photo of my mom and Kibe. He was this tall the time they were building. It was just only that building, and the rest of it you'd see the horizon. There was nothing to see. You had Mount Elgon view, and it would stay like that for like 2 or 3 years before watu walianza kujenga. And then I didn't have sisters. I had a brother. And he was a man. There was nothing we could do together. And then he turned me into a little housemaid because he could not do anything for himself. So he really turned me into a little housemaid. Nifanye hivi? Viatu zangu? Socks zangu? Nywele yangu? Kichwa yangu? I was so busy taking care of him that I even forgot that nilikuwa na life ingine apart from thinking of his viatu zake, socks zangu, kofia yangu. Trendy to be on toes. It was terrible. So when I hear people talking about they had time, a break to go and play, when I used to break time, I would run home, have my cup of tea, then go back to school. Okay, play kidogo, but most of the time I was thinking nitatoka shule sangapi nimuende shule, you know. And then when I grew up kidogo, I went to boarding school. He later went to boarding school. So we find different stories, and we thought it's kawaida. But when you tell people you didn't have that kind of life, but at least you had some childhood. You would go and play. So I used to have friends, but it was a very long walking day, like 20 minutes or 30 minutes walk. You go and meet your friends against your parents' will, come back. And then he puts me in trouble because I'll try to explain. So I think most people born and stayed in Nairobi, they don't understand that, because in Nairobi, people are so close. Yeah, the first time I came, people are so close, and some, especially those in the rentals. I think... no, the first time I came, I had visited a friend, and then the next neighbor was really next. Speaking of visiting Nairobi, kitu ingine ilifanya nikashtuka sana. I'm sure most people born in the suburbs, or not even the suburbs, countryside. Ushago. Geshagi. Ocha. Come on, Ushago. Most people will relate to this. So me, okay, we are in Kitale. I have this accent, Nipati yako leo kunaenda leo mkakamao ni gani leo? I know. Nipeko, kujako, twendeko. And then when you say that, to me that was so normal. Watu wa Kitale, twendeko, kujeniko hapa. Okay. Semako. At a spoon. We didn't used to call kijiko spoon. Kijiko. Sahani, sinia. Sufuria. Kifuria. Now when you tell someone here, nipatilie kifuria. Everybody looks at you like, ki what? You're an alien. So now shida ilikuwa mimi nilikuja West. Nilikuja kusoma ST. Kitale to Westlands. I can't imagine your joke. The other day my friend he laughed until he cried. He laughed for 20 minutes. Afadhali mimi nilienda Uarabuni.
hakuna mtu alikuwa ananiongelesha, so tulikuwa tunaangalia na hivi sisi wote. So hata nikisema kitu wrong, they won't understand it's wrong. Wewe na Westi na kezongo ya mapoa. Hata vitu zingine ni kidogo sana. Kama kusema meza. Table meza. Wait, what out? That reminds me, ngoja. There's a time just recently. Si kitambo, I told somebody very close to me. Tunaenda kwa kutafuta kiketi. Kiketi. You should have seen the look the person gave me. Kiketi ni nini? Shangaa ni wapi? I didn't say kiketi. I still call it kiketi till today. And this joke is not funny. And I started laughing. Kiketi ni kiketi tu. Yani it has another name. No, it's kiketi. I told me apana ni kiti. It is not funny. Every Christmas my friends best yangu wananikuta Nairobi ananiambia ati wewe watu wako wako kwa gari sasa hivi. Kwa gari wamebeba viti. Viketi. Really? Be nice, be kind. So I think for me that Nairobi imetuchana. Tumeweza kubeba viketi tukienda ushago. Saizi ni couch na seat na bado mimi nakwambia story ya kiketi ni ya juzi. It is a week ago. I still can't call couch gini. Ni kiketi tu. Karibuni. Watu wanashangaa muda. Karibuni. Yaani umekuwa uso. Karibuni, and you have to put the accent karibuni. So, but me, I will never lose my accent. When I go back home, I have it. It kicks in anytime. Ngojako leo kuna nini huku ya kukula? No, there's something I miss. I used to go to the posho mill. I used to go to the posho mill. I used to go to the posho. It was very far. So there were two kind of posho mills. There were the ones with ukali. Sembe. The real one. Today we are unleashing our real selves. I know. So there was the ukali, the one, and then there was the one the shift. What is it called? Acha sasa nikwambie vizuri. Unasahau nyumbani sana. Kitu gani? Kuna posho mill tu ya kawaida. Na hiki si ya kingine walikuwa naita ache. Sasa hii nyingine ilikuwa inaitwa ache, ilikuwa na China. Kuna place wanaita iko na grade 1. Grade 1. Sasa si kila mahali. Ya kawaida ni everywhere. Unakuja na mahindi kama hiyo maize. Put it there. You take your flour. Is it flour or flour? Flour. Unga ya ugali. Unga ya ugali, flour ungine. So wewe you are very lucky. Ulikuja ile time umekuwa mkubwa, parents walikuwa wame-upgrade kidogo, tulikuwa tunanunua unga. Mimi nilikuwa tunatoa mahindi kwa shamba bidii, tunakongoa. Tukishakongoa tunaanika. Ile siku umeanika tu pop, mvua inanyesha. Unakimbia kuanua mahindi. I'm sure so many people are very shocked right now. Kuanua mahindi? Sema Tuesday wa Kitale. Kuanua mahindi? Unaanika tena kesho. My sister. Leave me with my Kitale self. Tunaanika. Jioni unapepeta. Unatoa nini? Hakuna kutoa nini kupepeta. Ukipepeta unaweka kwa nimesahau hiyo kitu ilikuwa inaitwaje. Hatukuwa nayo sisi tulikuwa tunatumia ndoo, but they used to be, please my Luya friends from Kitale or from Western, just remind me, hiyo kitu ya kisiagi ilikuwa inakaa kama kikapu, ilikuwa inaitwa aje? Ilikuwa imemalwa ndani, walikuwa wamemala. Stop laughing. People, I'm shocked on behalf of some people I know. Walikuwa wamemala ndani. So nabebana na mind yangu. Unaweza imagine kutoka Kitale Lesos chini progressive mpaka line moja. Nimebeba mahindi korokoro 5, my friend. Ni sapa. Na sasa hiyo nimepatiwa pesa ya kupanda boda, lakini juu I am the Kikuyu that I am, nitatembea na nirudi ndio ni save 20 bob. Apparently ilikuwa 20 bob. 10 bob kwenda 10 bob, lakini nitasave your 10 bob kwa sababu naenda route 11. By the time I get home there's nothing left in me. Nimechoka. Speaking of ugali, ukifika tu home hivi unakutana na mboga zimekongelea hivi kwa shamba. Hakuna ati mama mboga. Unaingia kwa shamba na chuna dodo, saga, kunde, mrenda na sijui nini na ile matawi ya green ya kitunguu. Mimi ndio ndo mpishi, naanza kupika. Kabla huyu alikuja maisha ilikuwa imekuwa rahisi, home kuna gas.
sijui kuna stima. Before then tulikuwa tunatumia taa. Hiyo time vile tulihama tu hivi bado stima ziko zimevutwa, kwa sababu our very mean somebody who had line moja alikuwa amevuta moja mpaka kwake, and then we had problems with the electricity around the hood. Sasa kabla hiyo time ifike tulikuwa tunajua nani anajua kuwasha sawdust. I know. That look you gave me. Anajua kuwasha sawdust. Na mka asubuhi na asha hiyo sayo nimefika jioni na asha sawdust, nekelea maji naoga, alafu sasa nasonga ile ukali yangu. Na unajua nasongea wapi? Kwa sababu huwezi songea kwa nyumba. Umesonga hapo nje. Nje kuna nini? Kuna Tommy. Ilikuwa inaitwaje? Bruno na Tommy. Mimi na Bruno na Tommy ni yetu, lakini sasa dogs hatuelewanani. Not hazinipendi, lakini zinanipenda sana na zinaniparamia, and I don't like it. Each other. Tunaheshimiana, so tunaangaliana hata nango. It used to be fun. Unajua Nairobi ndio nimejua mtu unaweza kula mchele sapa. I've never seen that in my life. Kitale ukule mchele sapa, why? It is wrong. In fact, that one is siku yenye kuna wageni lunch time unawapea kitu ya kupika haraka. Hiyo ni haraka kabla mchinje mpike ugali. Maybe the only rice day maybe ni Christmas, na kuna rice, kuna kuku, kuna chapo na kuna minji. Huwezi kula tu mchele. So nilikuja Nairobi tena nikajua watu wa Nairobi, hata wasichana, hata boys ati hawajui kuchinja kuku. My fellow friends, ebu kujeni hapa mniambie hapa, haujui kuchinja kuku aje? Tunakula ugali tu kutoa unachukua supermarket tu, you don't know the struggle. So me I thought it's normal. One day ninatembea na beste yangu, tumetembea town, nikaona kuku za kienyeji zinauzwa. Zijachinjwa, zimeandikwa hapo kuku kienyeji. Nikamwambia beste yangu, kuliko tununua kuku ya tununua tu fresh. Akaniuliza, ati fresh? You madara. Nani ataenda kuchinja? Kuchinja kuku. Nikamwambia, na sisi aje? That is when it hit me. Kumbe sio kawaida. Hata wapi? Kwa plot unaua kuku mbele ya kila mtu. Unakumbuka tulikuwa na kuku ngapi tukiwa wadogo? Na tulikuwa tunachinja na tuna supply. I used to slaughter 50 chicken kila siku. Nimechinja bata, nimechinja nini? My sister yo. Karaoke. Tumechinja sungura. Kuja hapa. Niambie vile ulikuwa unanistua kabla unifunze kuchinja ninio sungura. Unaiua vibaya, mimi siwezi kufanya hivyo. Tunagonga kichwa na nyundo inachanganyikiwa lao. So ushaichunwa na sungura, mimi niko na alama hapa. Unaona hii alama? Hii alama ni ya sungura. Hizo sungura zako. Mko mnaua my babies, my business babies. It was so busy giving birth after 3 months. Nilikuwa nimepanga venye nauza moja na repair tire mzima ya bike. Ukirudi nyumbani unapata imehangiwa upside down. You are killing my business. As I'm moving forward, something else that you think it's normal, but actually you can also comment something that to you it used to be normal, but you came and later on realize that is not very normal. Mimi nilikuwa nadhani kukuwa na mama maziwa it's normal. Because tulikuwa na mama maziwa kila siku. Maziwa kana ng'ombe mambo anawaletea kila siku. So nikafika Nairobi nauliza huko hakunanga mama maziwa. Packets. Everybody looks at me like, mama who? The packets. Maziwa. The packets zilikuwa rare sana. I don't even think the shops tulikuwa nazo ile zenye tulikuwa tunapewa. Unajua dada alikuwa teacher. So tulikuwa tunapewa zile za Nyayo. Yes. Zote zikibaki zinaletwa home. Zilikuwa zinakaa mob. Lakini hata zikikaa hapo zilikuwa tu useless juu bado tulikuwa na ng'ombe. Ng'ombe ikipata mtoi, hiyo ni maziwa for so many months. A lot of milk. We had a cow that used to give us a lot of milk that until today I don't like milk. Because apparently our mom used to force us to drink milk with chocolate, milk with majani, milk with ugali, milk with rice, milk to healthy meals. So guys, make sure you like, subscribe, share this video, and also give us your thoughts. Thank you so much for the love, for the likes, for the shares. So the other videos, you'll find them in the channel.
make sure you hit the notification bell, because every time we upload you'll get notified, sindio? And if there's something you would like to ask us, or there's something you want to know about us that we haven't talked about, let us know in the comment section, and let us interact. Let's talk. Any video that you guys want us to do, make sure you tell us, or give us your sibling stories. What is that story that your sibling, or something that we haven't talked about, that you and your sibling, you think it's normal, or it's a regular thing, apart from kusafiri na pasi kwenda nyumbani kila December? Unafunga safari. I remember a friend of mine telling me, mnaishi tu Kitale hapa tu. And then I looked at the person like, did you just call Kitale hapa tu? I'm waiting for him to travel to Kitale. He promised me that to go to Kitale is 8 hours. No, I told him it's 8 hours or 6 hours. Then he told me, hapa tu. It is 4.5 hours. Nikamuuliza tuna fly. Akasema hapana. Tuna drive. So I'm still waiting for that personal drive. It's called personal. Tunaenda na personal. I'm still waiting for that day. Guys, I'll come and tell you how our 4.5 hours happened. If you have a brother or a sibling you want to, you can invite our fans. Yes, come and let's sit. We have plenty room. We have a drink. Cheers to everyone watching this video. Then moving on, really thank you. Stay safe. Comment, like. See you in the next one. Bye bye.